UGWUMBA. IGBOMOVIES dalo susongu na-enye anyị egwu susongu ka eji enye anyị egwu ụmụnna nọ n'oge UGWUMBA n'ụbọchị tata anya ọ bụghị egwu ogene ka anyị bịara ịkụ tata mana ya bụ ihe IGBOMOVIES kwuru bụ ihe na-edubata anyị na mkparịta ụka nke anyị chọrọ inwe n'ụbọchị tata ọnwụ ka eji enye anyị egwu maka enweziga ọnwụ amaghị m ka enwere ihe ọzọ onye Igbo na-atụ egwu karịa ọnwụ ụbọchị tata anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe gbasara ya bụ COVID-19 a na-ekwu maka ya coronavirus. Ya bụ coronavirus bụ nke anyị mara na-akpa ike n'ụwa dum gba gburugburu ọ bụghị sọsọ na Naịjirịa ọ bụrụ na izizi ka anyị hụtara na asị abụghị sọsọ na gọọmenti anyị maọbụ ndị ọchịchị anyị ka ọ nọ na asị gazuru mba niile nke bụrụ na ọtụtụ ihe anya na-agwa anyị n'ihe gbasara ya bụ COVID-19 ekwu nke a tata echi ekwu ọzọ nwanne echi ekwu ọzọ ihe a niile ụfọdụ n'ime ha wee bụrụ asị mana n'ihi na eji ya bụ ọnwụ na-enye anyị egwu onye ọbụla nọrọ asị gị kwa aka ịkwọ nke bụ na ma anụmanụ ma mmadụ onye ọbụla na-akwa aka asị gị kechie imi ekechie ma anụmanụ onye ọbụla na-ekechizi imi ugbu a anyị na-ekechi imi na-ekechi ọnụ ozi ndị ugwu na-ekechi ọnụ mana ihe a niile bụ egwu ọnwụ maka enwezuga egwu ọnwụ echeghị m na enwere ihe ga-eme ndị be anyị ekwu ha na onye ọbụla anọchi etu ahụ ekwu ha na onye ọbụla akpọpa ihe nke ọbụla asịrị mewe imewe ọ bụ eziokwu na asịrị a ga-ejide gị na ọ bụrụ na ihe mana onye ọbụla na-agwa gị na a ga-ejide gị ọkwa egwu ọnwụ mere o ji na-asị gị na-ejidekwa gị na a ga-emekwa gị nka na a ga-emekwa gị nka n'ụbọchị tata anyị chọrọ ilebanye anya n'ihe gbasara anya bụ coronavirus anyị adasị na corona adịghị anyị adasị na ọ dị egbu mmadụ anyị achọkwa na itinye ọnụ na nke 5G maọbụ 10G maọbụ nke ọbụla maka na ihe onye na-amaghị karịrị kama na ihe anyị maara bụ na asị dị na ihe gbasara etu anyị si ahazi COVID-19 ya karịrị eziokwu ọ bụghị ọsọsọ na Naịjirịa ọ bụghị ọsọsọ na ala Igbo ọ gazuru mba niile maka na dịka ị ga-ahụ na ya bụ mmemme anyị na-enwepụtara gị n'ụbọchị tata ekwu nke tata ekwu nke echi ekwu nke nwanne echi ụfọdụ n'ime ha bụ asị mana mkpokọta okwu niile bụ n'ọnwụ ka eji enye anyị egwu maka na enweghị onye chọrọ ịnwụ ka anyị gaa n'ihu UGWUMBA ka nke anyị ji akwa aka ịkafụ nke nji kpuchi imi ka wee gbanarị ọya bụ coronavirus. Mmụọ echekwa mmụọ ya ndị mmadụ ka ọ na-emere olutekwuru ndị mmụọ na nwekwa ya na-ada anwụ anwụ echekwa oli na China asị na ihe nwe ebukata gbuo oli ma ndị nwugbu anwụ ma ndị nwubugo gbuo ma ndị nwuburi anwụ fatete nwụgharịkwa ọzọ ọnwụlọ ya na-ada anwụ anwụ igwe ejenga ịhụnanụ na ya bụ egwu ọnwụ eruo na ndị mmụọ maka na enweghị onye chọrọ ewu mana ka anyị gaa n'ihu ihe a bụ Lagos State Isolation Center nke a rụrụ n'Oniko site na enyemaka ndị mmadụ dị iche iche ndị na-eweta ego nakwa mgbakọba nke Lagos State gọọmenti ha gbara nnọọ mbọ wee hazie ya bụ ebe ọfụma ịga na ya bụ ebe ihe na-enye ha bụ ọgwụ ịba ihe eji agwọ ọrịa bụ ọgwụ ịba wee sizie COVID-19 na ịba ha bụzi nwanne so ihe dị iche ebe ahụ bụ na a ga-enye gị nri nyeju ogu nri afọ iru ebe ahụ ha na-akwakwara iko sef a na-eme ihe ọbụla sọrọ ha na-akpagharị na-enwe aṅụrị na-eme ihe ọbụla asịzie ọ bụrụ na ịhụ nke ndị obodo Igbo ahụ ndị ahụ na-adịghị hụ ebe ha nọ na ventilator hụ ebe ha na nke anyị ọ bụzi COVID-19 ka ọ bụ COVID-419 biko anyị ga-akpọbata High Chief Dr. Raymond Dokpesi bụ onye si na ya bụ ụlọ ọgwụ bata nke Abuja ka o jiri ọnụ ya kwuo ka anyị mara ka enwere ihe dị iche na COVID-19 nke anyị na COVID-19 nke ndị ọcha. I still have doubts in my mind. I still want to be properly educated. I am
a bloody mechanic. What is the difference between COVID-19, which is a virus, and malaria, which is mosquito? Because every medication we were giving was malaria medication. Even some people went, before being told that they were COVID-19 positive, they were tested in reputable laboratories in Abuja. They were tested in hospitals in Abuja. And what they found was that they had a lot of malaria parasites in their bloodstream. So when did malaria become synonymous with COVID-19? That is food for thought. UGWUMBA IGBOWOOD. Adi madanya wanyi dalu makanya bu osankwa oba kwara na adịghị mma etu isi akpọ na adịkwa anyị mma anya nụna na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ihe gbasara ya bụ COVID-19 na ọ bụ eziokwu na eresịrị anyị enwe n'ọnụ adaka mana ọ bụrụkwa na anyị na-anya ọfụma n'anya mara na o tekwa na ha na-ekwu maka ya enwekwarịta na-esi bụ anakọta egosi anyị isi ahụ ka anyị were ya mara ụtọ nsị n'ụdị na ma ndị kwuru okwu ọ dị ka ha amaghị mgbe ha ji kwuo ya na ya bụ ihe na-apụtatụkwa nwayọ nwayọ kama ikekwe n'uche anyị adịghị ya ka anyị ga-egodo ihe onye chịburu Amerịka kwuru maka ya bụ COVID-19. Nobody knew there'd be a pandemic or an epidemic of this proportion. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment and we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance, it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world. Ihe okwu Barack Obama na-ekwu ihe ọ na-akọwa bụ na ha amabugo na ya bụ ọrịa ga-abịa amaghị etu ha si wee hazie onwe ha na-eche ka o ruzie mgbe a ga-atọpụrụ ndụ ụwa ka anyị tagbuo onwe anyị n'afọ. Kedu ka a ga-eji gwa anyị na ya bụ ọrịa bụ COVID-19 ya bụ na ọ pụtara na 19 mana ọ bụrụ na ị na-anya n'akwụkwọ akụkọ a ihe a bụ Punch nke 2013 ekwuru maka ya bụ ọrịa ndị Nigeria na-aga Saudi Arabia maka ịga mee okpukperechi ha. Kedu ka a ga-eji gwa anyị na onwebeghị ọgwụ mana vaccine coronavirus adịa na ọtụtụ afọ tupu o rukwa ugbu a abịa onye ọbụla na-ekechi imi na-ekechi ọnụ na-ekechi nta na-ekechi imo ha wee chefuo na ha gwara anyị sị na ya bụ ọrịa na-esikwa ma n'anya na-abanye ya mere ọ bụrụ na ịchọ ihe ị ga-ekpuchi ikpuchi anya kpuchi imi kpuchi ọnụ mana ebe ọ bụ na ihe emegide na ihe mkpuchi okwezighị ekpuchi ha bịazi ekpuchi sụsọ imi na ọnụ si anyị na ọ bụrụ na anyị ekpuchighị ejide anyị nwa afọ Igbo nọ n'Aba wee gaa chetara ha na ihe ha kwesịrị ịrụ bụ nke ga-ekpuchi imi na anya na ọnụ. Oliver Diko kwesịrị na ọ bụrụ na ị tụọrọ mmadụ asị tata tụọrọ ya echi na oru mbọsị ọzọ n'ịma mmazi asị ị ga-atụ ya mere na ndị atọkọta na asị wee gwu.
ọ bụrụ na chi gị na-azọ gị emekọtakwana gaa ụlọ ọgwụ gaa ikwu na nke a na-eme gị maọbụ nke ọzọ ya na-eme gị maka na ị ga-esi etu aha banye na onye agwọrọ COVID-19 onye nwe receipt a bụ onye gara ihe ọzọ na-eme emechaa ya wee nye receipt si ya na onye COVID-19 na-agwọtana ya ka a ga na-ekwu nke ahụ ndị House of Representatives wee gbaga na ụlọ mmebi iwu anyị mgbe sị na a ga-ewepụtara anyị bill bụ nke ga-eme na vaccine a na-ekwu okwu ya ga-abanye onye ọbụla ahụ a ga-agbaghị ya ma ị chọrọ ma ị chọrọ wee gụọ nke mbụ first reading second reading gụọ ya nke ịtọ na-enweghị etu esi gbaa break chakwa ụfọdụ n'ime ndị mmebi iwu afụbeghị ya bụ iwu anya iche na ya bụ ihe na nwere ebe mmiri so be opi gbogoro. The Quarantine Act, as we are operating now, is also encompassing and was designed to take care of emergencies and situations like this. However, the act sought to be repealed now and reintroduced in a different name seems to grant so much powers to the operators of the disease control, to the extent that if done the way couch, we may all lose our rights to a lot of things. More so, in this present time that we are being, there are several postulations and teachings and all what about the world new order and all concerns and all whatnot. I do not think that that act will address our COVID problem, particularly in the short term. What we need now is what will help us solve this problem in the shortest possible time. Assuming, not consenting, that President Buhari signed that bill yesterday, will that end COVID? No. So how can you now give somebody a right, for example, to immunize us at will, to give us vaccinations, whether I want it or not? The act proposed went, or the bill as proposed, went too far in giving so much powers to the NCDC that they can say that the whole channel is now quarantined. Nobody comes in or out, depends on how he thinks. And you have no objection. The act also said they can introduce measures and all whatnot. I object particularly to section 3, 6, 8, 15, 30 of the proposed bill. They are dangerously couched that if it's allowed to go on, then all these scandals we are hearing on networks and all whatnot about Bill Gates and their vaccination and chips and so on appears to be a reality. Because the speed too, which we came for, that's why I said that direction is better than speed. We try to jump rules, even though the rules were suspended, which is also normal in cases like that, to do first, second, third consideration on a particular day, as contained in our order paper. I said no, the speed looks as if there could be things in it. I do not consent, in as much as we do not want disease, that somebody should be given right and powers to seize me at any point in time and give me vaccinations that I do not want, that I don't intend to, and so on. We should have a say. That is why I was of great concern that we could not do a 55-page document within 2 hours and pass it. Legislators should be allowed to look at it, go home and digest it, and then come out with a proper opinion. And if possible, do a public hearing and hear what the experts, what the public, what the people whom we are representing, what are their views. In fact, if you are doing a bill, are you not supposed to refer back to your constituency? What do you think I should do on this and so on? Ọbụghị sọ na Nigeria ka na-atụ ya bụ asị. Ka na-ekwu ndị China wee sị na ihe karịrị narị mmadụ ndị mba Afrịka nọ na China na ha niile bu ya bụ nje coronavirus. Ha nwa bụ headquarter nje enweghịzi ndị bu ya, ọ bụrụ ụmụ Afrịka ka ha si na-anya nwa bu ya. Ndị Punch wee buru ya dee ya n'isi akwụkwọ akụkọ ka ha wee ree ahịa. Ọhụrụ Am I talking to the chief online editor for the Punch newspaper? Chief? Online editor, sir. What? Online editor, sir, not chief, sir. Okay, whatever. I just come across one of your newspaper headlines. Okay. About 72 Nigerians in China being positive for the COVID-19. Okay. What sort of fallacy fabrication is that? Who gave you the data page?
What kind of what? What kind of fallacy is that? Huh? Who is behind that propaganda? Who told you that? Did you come to China to verify? So what are you saying, sir? What I'm telling you is that whatever it is a lie. There is no Nigeria in China that is positive for COVID-19. All of us have been quarantined. We have gone on to 14 days quarantine where we are tested not once, not twice, and none of us, I'm calling you directly from China, nobody in China is positive for COVID-19. So what kind of propaganda is that? Why do you people want to tarnish the image of we Nigerians in China? For what? You know, Punch and the newspaper will never tarnish the image of Nigeria. But you people just did. You just did. And we Nigerians community in China is not happy with that. Yeah. Let's take this forward. Is this your number reachable? Can we ask our reporters to talk with you? Yes. Whenever, wherever, whenever. All right. I will send your number to our reporter and he will talk to you, please. Good. So we can put this, we can do a follow-up story. Good. And, you know, if there are other people we can speak with of Nigerians on the ground. No problem. And if there is a possible way of clearing that mess, please, you do. Because after this, a lot of... you say what? What is your name, sir? My name is Blessed Isaac. Isaac. I didn't hear the first one, but I know I heard Isaac. Blessed. Blessed Isaac. Okay, Oga Isaac. Please, what I want to say is, you people have to look for a way to clear this mess, because after this, a lot of our brothers and friends here have to return home, so they don't have to be kind of isolated or probably being whatever, you know. Our reporter will speak with you as soon as possible. I'm waiting. A gwara onye ọbụla nọrọ n'ụlọ na gọọmenti ga-eme ihe ọbụla ga-ekwe eme ka anya bụ korona wee namie. Anyị anọ na n'ụlọ izu ụka na-abụ, ụfọdụ nọrọ izu ụka ịtọ. Anyị afụghị eke, anyị afụghị orie. Awesi na anyị pụtawa, anyị wee pụta. Pastor Chris wee buru bata sị na ihe ejicha anyị nọrọ n'ụlọ bụ ka ha nwee ike itinye 5G. Confusion karịrị ebe niile. Onwezi onye ma nke bụ nke. In Nigeria, for example, the federal government intervened and shut down, they gave total lockdown for Abuja and Lagos, even though the state government already had given their own instructions for a lockdown. But it was not enough. The federal government was pushed to lock down Abuja and Lagos specifically. Why? Because of 5G in Abuja and Lagos. Because they already tested 5G in Abuja and they're digging in Lagos and getting it ready in Lagos. That's the reason the federal government had to lock down Abuja and Lagos so the 5G could be installed. Fellow countrymen, can you imagine that with all the media noise and volume of money spent, including loans and donations being taken and received left, right, and center by President Buhari government, our dear country Nigeria, with a population of over 200 million people, have tested only 12,800. And I repeat, 12,800 citizens from 27th February 2020, the day the index coronavirus testing was positive. To date, with an approximate of over 2,000 infections, while our neighbor Ghana, with less population, has tested 120,000 people with around the same 2,000 infections. South Africa tested 210,000, Egypt 100,000, Morocco 40,000. And with this weak performance of testing only 12,800 since the infection started, how can Nigeria test people when lockdown is lifted with probability of more infections? Ugwumba na-achịkwa na
corona adịghịkwa o corona dị ya bụ onye ọbụla kpachara anya mana ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na etu a corona nke Nigeria si eme ka o si eme na mba ọzọ mara biko si mepee ka ọka ka onye ọbụla gawara onwe ebe ọ na-aga maka na ọ doro m anya na corona nke dị na Nigeria bụ COVID 419 aghụghọ dị n'ime ya eji anara ego eji aghọgbu anyị nekene na onye izizi yere ebe onye na Anambra steeti na Holy Week na-ege ntị maka ọgwụgwọ ogologo na Holy Week ka o mere Good Friday very remarkable day na ala Igbo na ndị Christian niile so unu afụgo o nwere ahụ m ebe mere since Friday ana m ekwu okwu ruo kịta unu ọhụrụ ihe mere na bụ na onye ọbụla na-ekwu ume bụ mmadụ ahụ ya n'ahịa malaria yara m nje ụlọ ọgwụ amee baptizim mana ofu ihe na-achọ ngwa unu ndị nọ ebe a kịta amụghọ ndị bịa na-agwọ dibịa kacha agwọ ọgwụ bịa nakọta ya na Fraịde ahụ ka ihe ahịa ọrụ enyi onye nwe anyị n'anya Satọde egwugo onye ọbụla ọdụ mbọsị ụka osi n'ọnwụ bilita ebe ọbụla dịtachi o nwere onye ọzọ nụrụ ihe ọbụla afta mbọsị ụka ọsọ ekele ka a na-enye unu nenezie anya unu ahụ from Satọde do mbọsị ụka ihe dibịa gwọkọtara wee tụte n'ọnwụ agbaghị m ya asị ha na ọ bụ ozi ihe kwu nke kwu ọnụ kwuru nje emego gịnị ndị mere nke ele ha na biko eji Chineke ayọ onye ọbụla onye eje n'ọbụ ọgwụ ekpere unu ga-ekpere m bụ Chukwu mee ka ndị echetara na-asụ na-asụ ha ka nna achọkwara onye nwe onye nsị aga IGBOMOVIES, IGWE.